We were discussing about the corporate governance failures. Last class we had discussed about the codes from international agencies, and then we have discussed about the some of the codes like OECD, ICGN and Commonwealth Association for Corporate Governance. And then we have discussed about the corporate governance code in India, and we have discussed about the CI code, Kumar Mangalam Birla Committee code, Naresh Chandra Committee, Narayan Murthy Committee, J. Irani Committee, Uday Kotak Committee, and we have discussed in detail about the CII Committee, that is in 1998. Today we are moving on to the Kumar Mangalam Birla Committee. So actually this committee was set up in the 1999, and it was under the leadership of the Sri Kumar Mangalam Birla. So he is actually a member of the SEBI board, and in order to provide the aim was to promote as well as to raise the standard of good corporate governance. Actually, Kumar Mangalam Birla Committee was constituted in order to improve the performance or to improve the standard of the corporate governance, and it was set up in 1999 by the Kumar Mangalam Birla. And the primary objective of this committee was to view the corporate governance from the perspective of the investors and shareholders, and to prepare a code suited to the Indian corporate environment. So, Kumar Mangalam Birla Committee actually started in 1999. This started Sri Kumar Mangalam Birlade leadership. Actually, he is a member of the SEBI board. ഈ കമ്മിറ്റി നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആക്ച്വലി കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എയിം ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ, ആസ് വെൽ ആസ് ടു കീപ് ദി ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇൻ ദി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്. നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു കുമാർ മംഗളം ബിർള കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ആക്ഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും അതേപോലെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസാണ്. അവരുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് മുന്നോട്ട് പോവുക. അതാണ് കുമാർ മംഗളം ബിർള കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ്. So, Kumar Mangalam Birla Committee had made the recommendations of the Kumar Mangalam Birla Committee can be divided into two parts: mandatory recommendation, non-mandatory recommendation. So, mandatory recommendations means which are absolutely essential for the corporate governance. So, and non-mandatory recommendations means which are either desirable or which may require change of laws or may for the time being. So, mandatory recommendations എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that is absolutely which is essential for a corporate environment. Non-mandatory എന്ന് വെച്ചാൽ it's desirable. If we want means we can follow. So, കുമാർ മംഗളം ബിർള കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം: മാൻഡേറ്ററി റെക്കമെൻഡേഷൻസും നോൺ മാൻഡേറ്ററി റെക്കമെൻഡേഷൻസും. So, we will be discussing in detail about the mandatory recommendations, that the board must consist of optimum combination of executive as well as the non-executive directors. അപ്പം നമ്മുടെ ബോർഡിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകണം? ഒരു ഒപ്റ്റിമം കോമ്പിനേഷൻ, ഒരു തുല്യമായ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അത് കൂടാനും പാടില്ല, കുറയാനും പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ, അതുപോലെ എക്സിക്യൂട്ടീവും നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ എ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഷുഡ് ബി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് വിത്ത് 3 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് 1 വിച്ച് ഷുഡ് ഹാവ് നോളജ് ഇൻ ദി ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് field. We must constitute an audit committee
An audit committee should have 3 independent directors, and one of the directors should have a thorough knowledge in the accounting field. നമുക്കൊരു ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ആ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ 3 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകണം. അതിലൊരാൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാൾക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഫീൽഡിൽ ഒരു തറോ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വി ഹാവ് ടു സെറ്റപ്പ് എ റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റി. ദെൻ 4 മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ബോർഡ് ഷുഡ് ബി ഹെൽഡ് in an year with a gap of 4 months. We have to conduct at least 4 meetings in an year, and there should be a gap of 4 months between the 2 meetings. And a consolidated account is prepared if the company has a subsidiary and hold more than 51% of the shareholdings. The board should clearly define the role of the managers. So these were some of the mandatory recommendations. Now we will be moving on to the non-mandatory recommendations. These are the desirable recommendations. So my non-mandatory recommendations includes the role of chairman. A chairman of the board is eligible to maintain an office at company cost, and all the expenses incurred will be performing his duties. Remuneration committee should be set up with a deal to remuneration policy of undertaking. And next one is the declaration of half yearly financial performance. And last one is the postal ballot. It includes the actual practice. A small fraction of the shareholders attend the shareholders meeting and vote for the major decisions. So these are the non-mandatory recommendations. Now we are moving on to the Narayana Murthy committee. So Narayana Murthy committee was constituted by the SEBI in order to review the corporate governance mechanism in the Indian corporate sector. Indian corporate സെക്ടറിലുള്ള, അതായത് കോർപ്പറേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് മെക്കാനിസം റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാരായണ മൂർത്തി കമ്മിറ്റി സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത്. ഇറ്റ് വാസ് സെറ്റപ്പ് ബൈ ദി സെബി. So the committee also entrusted to review the clause 49 of the listing agreement and suggest the improvisations of corporate governance. So the recommendations of the Narayana Murthy committee also we can classify into mandatory as well as the non-mandatory recommendations. And this non-mandatory recommendations includes the strengthening of audit committee, and the audit committee member should be financially literate. He must have a knowledge of the financial matters and the quality of the financial disclosure. The executive board should disclose all the business risk in the annual report of the companies. The procedure for risk assessment should be placed before the board and should be reviewed by the board periodically. So these are some of the mandatory recommendations by the Narayana Murthy committee, which was constituted in the 2003. And now we are moving on to the non-mandatory recommendations, and this includes a proper training should be imparted to all the board members. The performance of the board members should be evaluated. Moving to region where the corporate financial statements are not qualified. So these are the non-mandatory recommendations by the Narayana Murthy committee. So all these recommendations are about these both mandatory as well as the non-mandatory recommendations are about the perform and how a corporate sector or the corporate governance should perform in an organization. And next we are moving on to the J.J. Irani committee, and it was actually constituted in the 2005, and it was constituted by the central government in order to analyze the various provisions of the company law and thereby simplify various procedures required by the corporate sector. Actually before these other two committees was constituted by the SEBI, and this J.J. Irani committee it was constituted in the 2005, and it was constituted by the central government. And it was actually this committee was constituted in order to simplify the various procedures of the corporate sector.
അപ്പോൾ ഈ ജെ ഇറാനി കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദി ഇയർ 2005. അപ്പോൾ ഈ കമ്മിറ്റി ജെ ഇറാനി കമ്മിറ്റിയുടെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു സിംപ്ലിഫൈ ദ വേരിയസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് ദി കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിലുള്ള വേരിയസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജെ ഇറാനി കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. സോ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് ദ ജെ ഇറാനി കമ്മിറ്റി 1/3 ഓഫ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. നമ്മൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സിൽ 1/3 ഓഫ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം? ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് മാക്സിമം ഡയറക്ടർഷിപ്പ് ഫോർ എ ഡയറക്ടർ ഷുഡ് ബി ലിമിറ്റഡ് ടു 15. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ മാക്സിമം ഡയറക്ടർഷിപ്പ് ഒരു 15 ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. എ ക്ലിയർ റെമ്യൂണറേഷൻ പോളിസി ഓഫ് ദ ഡയറക്ടർ ഷുഡ് ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ്. സോ നമ്മുടെ റെമ്യൂണറേഷൻ പോളിസി എന്തായിരിക്കണം? ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ഹൗ മച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ഇച്ച് ഡയറക്ടർ ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്. So there should be 3 essential board members formed in an organization, that is the audit committee, stakeholders relationship committee and the remuneration committee. And next one is the certain basic duties of the directors are clearly mentioned in the list of duties of the non-executive. Related party transaction should be disclosed and subject to the board directors' approval. Compensation should to be paid to the shareholders in case of the established fraud. അപ്പോൾ ഫ്രോഡ് അങ്ങനെ മാൽ പ്രാക്ടീസൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ദ കമ്പനി ഹാവ് ടു പേ ദ കോമ്പൻസേഷൻ ടു ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. പ്രോപ്പർ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ ദി സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ. റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഓർ ദ അതോറിറ്റി ഷുഡ് ബി ചെക്ക് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് നെയിം ചേഞ്ച്. Continuation of stakeholders relationship committee. So these are the some of the recommendations under the J Irani committee which was constituted in the 2005. Now we are moving on to the Uday Kotak committee, and it was actually set up in the 2017 and it was set up by the SEBI during 2017. So this committee includes 21 members and submit their report within the 4 months. So the recommendations of the Uday Kotak committee was as follows. The listed arms with more than 40% of the public shareholders should separate a role of chairman and managing director. Maximum size of the board should be increased from 5 to 6. All listed firms should be hold 5 board meetings in an year. Succession planning and risk management should be discussed by the board at least once in a year. All the listed firms must prepare cash flow statement in every 6 months. All the listed firms must disclose consolidated earnings in every quarter. So these are the recommendations by the Uday Kotak committee which was constituted in the 2017 by the SEBI.